Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Đối ngoại và hội nhập được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Việt Nam và Canada nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện từ tháng 11 năm 2017. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã không ngừng phát triển trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1 năm 2019. Và mới đây, kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam-Canada đã diễn ra tại Vancouver, Canada, đánh dấu những nỗ lực đa dạng hóa và mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư thương mại của hai nước. Thông qua kỳ họp này, thì việc xây dựng một nền kinh tế biển bền vững đã được xác định là một trong những trọng tâm của hợp tác giữa hai quốc gia. Để có thể hiểu rõ hơn về mục tiêu xây dựng kinh tế biển bền vững này và đồng thời tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Canada, hãy cùng chúng tôi theo dõi Đối ngoại và hội nhập tuần này. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những dấu mốc đáng nhớ trong hợp tác song phương Việt Nam-Canada trong nửa đầu năm nay. Đầu tháng này tại Vancouver, Canada đã diễn ra kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế Canada, ông David Morrison. Kỳ họp đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương, từ đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada và được kỳ vọng sẽ góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương lên tầm cao mới. Canada là một thị trường quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Mỹ, cũng như châu Mỹ nói chung. Tôi hy vọng hai bên có thể tận dụng được tiềm năng và lợi thế để tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau và các thị trường khác trong khu vực. Trước thềm kỳ họp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có cuộc gặp trao đổi với bà Marion, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ, xúc tiến xuất khẩu và thương mại quốc tế Canada. Bộ trưởng Marion luôn đề cao vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN, cũng như đánh giá cao những thành quả mà việc triển khai hiệp định CPTPP mang lại trong kết nối Canada với khu vực. I was meeting with the ASEAN ministers in the region, and we have agreed to proceed with a free trade agreement with the ASEAN region. So building on the CPTPP to create greater access for Canadian businesses. ASEAN is the third largest consumer market in the world. So as a Pacific nation, it really is important for us to continue to pursue those opportunities. And for us, it's about people, it's about exporters, and it's about being able to create opportunities for them to grow. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN và Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Canada, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,5 tỷ đô la Canada, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 9,8 tỷ đô la Canada. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn chưa tương xứng với thế mạnh của Canada và tiềm năng của Việt Nam. Kỳ vọng đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada sẽ là cánh cửa để hai nước cùng đẩy mạnh hợp tác và xây dựng kinh tế bền vững trong tương lai. Và phóng viên truyền hình Nhân dân đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Đại sứ Canada tại Việt Nam, ngài Sean Stein, khi ông vừa trở về sau khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam-Canada tại Vancouver. Ông đã khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á và hai nước còn nhiều dư địa để hợp tác. Firstly, I want to say thank you, Ambassador Sean Stein, for spending your time with Nhân dân Television. So you just came back from the first ever meeting by Vietnam-Canada Joint Economic Committee in Vancouver. This can be seen a new milestone for the two-country relation. So can you share more about this meaningful event? Yeah, absolutely. And as we said at the meetings, this really does open up a new chapter for Canada-Vietnam trade and economic cooperation in particular. Our first ever high-level dialogue on economic issues comes at a very, very opportune time. Both of our countries are recovering from the pandemic with strong economic growth,
And this presents new opportunities not only to have more trade and economic partnerships and cooperation, but to ensure that the quality of our growth, and not just the speed, is suitable for both of our countries. So in this context, having this high-level dialogue, I think really does allow us to advance and go another step further in promoting trade and investment between our two countries. One of the areas I'm particularly interested in is establishing direct shipping routes. At the moment, most of the trade between Canada and Vietnam is transshipped. So ships are crossing the Pacific, they're stopping in China or Taiwan or in Singapore, and then they're offloading. But that raises costs, and it's a certain disadvantage. If we could establish direct trade links between Haiphong or Ho Chi Minh City and Vancouver, or other ports in Canada like Montreal, I think we would see costs go down and that trade accelerate even further. So I'm really excited about the opportunities. And given that our Joint Economic Committee meeting was held in Vancouver, also gave us the chance to visit the Port of Vancouver and really get into some of the details about what are the mechanics, the physics of trade between our two countries. Recently, Canada is joining with UNDP Vietnam in an effort to construct sustainable blue economy in Vietnam. So can you share more about the government of Canada priorities in regard to construct blue economy? Well, this is huge. I mean, oceans are huge for Canada and for Vietnam, not just for trading. And most of our trade, of course, depends on ocean transport. But we recognize that the health of our oceans and our waters is more significant than just trade and more significant than just transportation. For Canada, we're a country with 3 oceans, the Pacific, the Atlantic, and the Arctic. And one of the largest, if not the largest and longest coastline in the world, over 200,000 kilometers in coastline in Canada. So we know water. $30 billion a year the oceans contribute to Canadian economy. So we really understand the importance of a healthy oceans and healthy waters. So the blue economy is, it's a relatively new concept, but one that seeks to not only just take advantage of the oceans for economic benefits, but understanding how we can take advantage of those benefits in a sustainable, healthy way. And that's really critical. So for Canada, it involves looking at the oceans as a whole, not just for transportation and trade, not just for exploitation of fisheries, but thinking about things like tourism and healthy lifestyles that go with oceans. One of the areas of really primary concern in the oceans for Canada is plastics. And we know that wherever they originate, plastics go everywhere in the ocean, to the extent that now we find plastics in our fish and seafood and in our food supply chain. So addressing the issue of plastics in our oceans is a particular focus for Canada. Theo các báo cáo, mực nước biển dâng có thể gây ngập lụt cho diện tích đất khoảng 1/4 dân cư Việt Nam hiện đang sinh sống. Đảm bảo khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và các thành phố ven biển trước kịch bản này cần trở thành mục tiêu phát triển chính của Việt Nam. Nhằm hỗ trợ Việt Nam, Canada đã hợp tác cùng các đối tác chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam, Sứ quán Na Uy và Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo để xây dựng một nền kinh tế xanh, Blue Economy cho người dân Việt Nam. The development of the blue economy in a way that will be sustainable and a way that will enable climate vulnerable communities to adapt will be vitally important. And this will be for the future of people and also for the future of the economy. And in this context, we find that multi-sectoral planning becomes very important to make sure that there's a balanced development between the various different sectors that I've just outlined. The third area I would highlight, very important for making a contribution to a just energy transition, is what we call marine spatial planning. And marine spatial planning enables to value life underwater and life close to the shore. Canada cùng với các quốc gia và UNDP Việt Nam đã cùng trao đổi về các nội dung như đóng góp của một số ngành chính giúp duy trì tăng trưởng kinh tế biển xanh, xây dựng đô thị ven biển thông minh và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm và rác thải nhựa đại dương, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương. Canada và Việt Nam cùng chia sẻ điểm chung là đường bờ biển dài,
Đặc biệt, Canada sở hữu đường bờ biển dài nhất thế giới. Do vậy, bên cạnh cùng hỗ trợ tiếp cận những vấn đề về môi trường biển, tiềm năng hợp tác xây dựng một nền kinh tế biển bền vững giữa hai quốc gia là rất lớn. Những nỗ lực hướng đến xây dựng các đô thị ven biển thông minh và xử lý rác thải nhựa đại dương được coi là những viên gạch đầu tiên cho chặng đường mới này của hai nước, nhất là khi cả hai cùng đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. So, sustainable blue economy can be seen a global trend, and both countries, Canada and Vietnam, is striving to pursue this trend. So how do you comment on the potential of cooperation between the two countries in developing a sustainable blue economy? Yeah, I mean, the potential for us to work together in this area is huge. One of the areas, that Canada's contributed in, as you mentioned, is working with the UNDP on smart coastal communities that are smart and adapting to climate change. And as you mentioned, Vietnam is one of the countries that is the most vulnerable to not only plastics, but to climate change. And particularly given the long coastline in Vietnam and rising sea levels, higher degree of typhoons and storms. So Canada really wants to contribute to Vietnam's efforts to mitigate and adapt to climate change. And how we plan and how Vietnam plans the development of its coastal communities is a big part of that. Canada has also been a big part of an ocean plastics charter, an agreement that more and more countries are signing on to kind of commit to reducing plastics in the oceans worldwide. And Vietnam has also made that commitment with a national action plan on plastics. And Canada is a big supporter of that action plan and on committee to help share ideas and technologies as well as funds to ensure that Vietnam's efforts are as successful as possible. But it's also about economic development. And so Canada has a long history of supporting economic development in Vietnam, particularly in coastal provinces like Soc Trang and Cha Vinh and Ben Tre, where we provided sustainable economic solutions, the development of small and medium-sized enterprises to help ensure that the economy of coastal communities can develop hand in hand with the environment. How do you comment on the potential of Vietnam economy in comparison with other countries in the region? Well, I mean, Vietnam has tremendous competitive advantages. One of them is location and the long coastline. So for many trading countries, including Canada, crossing the Pacific, Vietnam will also often be our first point of contact. But not only that, I think Vietnam has invested in policies and in funds to develop its economy in a very rapid way over the last 20 or 30 years, going from one of the poorest countries in Southeast Asia to now one of the most dynamic economies in not just Southeast Asia, but the world. It's a tremendous achievement. And so Canada wants to be a part of that growth. And every indicator right now that we see is that potential is continuing and that the growth is continuing. One of the strongest growth rates through the pandemic was in Vietnam. And every indicator I've seen post-pandemic, now that we're in this recovery period, is that Vietnam is leading that, not only in Southeast Asia, but in the world. Whether it's purchasing managers indexes, which are showing manufacturing starting to rebuild again, but also just GDP growth of 5.5% to 7% are the estimates for this year for Vietnam. That's remarkable. And that's thanks to, I think, a number of advantages, one of them being human resources. Vietnam has one of the most capable pools of talent in the world, and a lot of manufacturing now is very attractive for Vietnam. Can you name some other areas for further cooperation between the two nations in addition to blue economy? Yeah, absolutely. Well, as I said, this is a wonderful time to be coming to Vietnam, and I'm very fortunate to be beginning my tenure at a time when we have a very strong foundation for bilateral cooperation and enormous potential for further growth. So certainly sustainability is a big part of it. I think we'll explore new areas for cooperation with Vietnam as the economy grows and as Vietnam's priorities change.
So one of the areas I'm excited about is in public-private partnerships for infrastructure. How can we support the development of more private investment in infrastructure together with public investment, the government investment, to ensure that Vietnam's infrastructure needs are met with this very large and growing economy. We're really excited about not only boosting our trade with Vietnam and supporting infrastructure, but also things like education. Vietnamese students are the 5th largest source of international students to Canada. That dropped a little bit during the pandemic, but I expect that it will grow and that we'll see more and more Vietnamese students going to Canada to study, but also having further education exchanges. And we may see more and more Canadian institutions actually establishing partnerships with universities or colleges here. That includes in vocational education. Vocational education for Canada, and I think for Vietnam, is extremely significant. This is education that's based on providing professional skills. Further though, on trade and economy is a big area, but in other areas we have burgeoning partnerships in defense and security. We've established a defense and security dialogue that happens almost annually at a high level. We've also have a bilateral political dialogue at the Deputy Minister of Foreign Affairs level. And all of those high-level dialogues, I think, create more opportunities for us to share experience and find ways to partner with one another. Once again, thanks for spending your time with Nhân Television. My pleasure. Thank you. Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA đã và đang tạo điều kiện cho cà phê Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, để chiếm lĩnh được thị trường này, thì cà phê Việt Nam sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giống hạt. Nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê tại Việt Nam và đồng thời thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp giữa hai bên, Liên minh châu Âu đã phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Pháp triển khai chương trình thử nghiệm giống cà phê mới ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Dự án đã bước đầu ghi nhận những kết quả hết sức tích cực. Tháng 12 năm 2019, hơn 3.000 hectare cà phê bị thiệt hại do rét đậm rét hại tại tỉnh Sơn La. Theo chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Pháp CIRAD, đến năm 2025, một nửa trong số 20.000 hectare cà phê ở Tây Bắc Việt Nam sẽ cần được tái canh. Việc trồng cà phê ở Việt Nam rộ lên từ 30 năm trước, các giống hiện đang sử dụng không còn thích nghi với sự thay đổi khí hậu trong những năm tới. Nhằm hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam, Liên minh châu Âu đã tài trợ khảo nghiệm trồng các giống cà phê Arabica mới tại các khu vực miền núi của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Thông qua dự án Breastcap, dự án đã được triển khai từ năm 2017. Những giống mới này vốn được chọn lọc và phổ biến ở Trung Mỹ, nhằm giải đáp 3 thách thức là thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng cà phê. Những giống này đặc biệt thích hợp với nông lâm kết hợp vì chúng duy trì năng suất tốt trong điều kiện che bóng, mức sản lượng cao hơn năng suất trung bình trong khu vực từ 10 đến 15%, kết hợp với chất lượng thưởng thức tốt hơn sẽ bảo đảm thu nhập xứng đáng hơn cho người sản xuất. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, những nhà nghiên cứu Pháp đã ứng dụng mô hình nông lâm kết hợp. Đây là mô hình nông nghiệp bền vững được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Pháp thúc đẩy, bao hàm xen canh các loại cây trồng trên ruộng nương, từ đó góp phần tạo độ phì cho đất, duy trì đa dạng sinh học và điều hòa khí hậu. Điều đáng mừng là qua kết quả trồng thử nghiệm ban đầu, giống cà phê mới cho thấy sức chịu hạn, chịu nắng vượt trội, khả năng chống lại sâu bệnh cao và cho sản lượng tốt hơn. Nhờ những đặc tính này, người nông dân có thể hạn chế việc sử dụng phân bón đầu vào, thuốc trừ sâu, từ đó bảo đảm yếu tố kinh tế và sinh học trong canh tác cà phê. Mới qua 4 năm triển khai, các giống mới đã giúp tăng giá trị cà phê lên khoảng 20%, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho bà con nông dân địa phương. Dự án ODA này cũng được đánh giá cao, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng cà phê ở Việt Nam và giúp góp phần vào chiến lược đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê Việt Nam. Để chúng ta có thể là thay được cái giống cà phê bằng các cái giống F1 là những cái thành quả nghiên cứu mà CIRAD họ đã làm đến hàng chục năm nay ở Nam Mỹ cũng như ở châu Phi. Các cái giống này thì tôi nghĩ là có thể là sử dụng ở vùng Tây Bắc hoặc là những cái vùng cà phê chè khác tiềm năng của Việt Nam như là Khe Xanh ở Quảng Trị hay là Lâm Đồng chẳng hạn.
Trong vòng 20 năm qua, ngành cà phê Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục, đưa Việt Nam chưa có tên trên bản đồ cà phê thế giới lên một nước đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê. Theo dự báo của Bộ Công Thương, cà phê cùng với hạt điều, cao su hay rau quả sẽ tiếp tục là những mặt hàng tăng trưởng mạnh trong năm nay, nhất là tại thị trường EU sẽ có mức tăng trưởng mạnh. Những tín hiệu tích cực từ thị trường cho thấy mặt hàng số 1 là cà phê sẽ tiếp tục tận dụng tốt lợi thế về thuế suất ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA để gia tăng thị phần trong tổng nhu cầu nhập khẩu cà phê khoảng 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm mà EU đang có. Là một phần của các ưu tiên chung của chúng ta, các viện nghiên cứu Việt Nam đã được hưởng lợi từ chương trình Horizon chân trời của EU về nghiên cứu và đổi mới. Các dự án do EU hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm từ việc tích hợp cây cà phê vào các hệ thống nông lâm kết hợp đến tăng cường chuỗi giá trị lương thực và các tương tác qua lại trong mạng lưới. Tôi tin rằng bằng cách khám phá những điểm tương đồng và xác định các mục tiêu chung, chúng ta có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai. Và khi chúng ta đối mặt với một thế giới của xung đột và khủng hoảng, sự hợp tác như vậy là cần thiết hơn bao giờ hết. Mặc dù dự báo khả quan, nhưng rõ ràng để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường khó tính như EU, ngành hàng cà phê nước ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành cà phê nước ta cũng đang tập trung nâng cao năng lực sản xuất, truy xuất nguồn gốc, số hóa từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng để nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vậy nên những chương trình như Breadcraft sẽ trở thành điểm tựa vững chắc giúp cà phê Việt Nam vững bước hơn trên con đường chinh phục thị trường thế giới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của đối ngoại và hội nhập tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.